Hours, just over 12 hours since the declaration of the presidential election. Martin, good morning. I saw you last evening with a team of celebrating citizens in that county. What's the latest and how is the morning after? All right, very good morning to Sam Gituko. Of course, Nyeri County is a very important county, or was a very important county in this election, considering the fact that now the Deputy President-elect, Rigathi Gachagua, comes from this county. And the spot where I'm standing right now, yesterday was a totally different scene because we had a lot of people out here celebrating, dancing, fireworks displays, and more. But now it's different. Normalcy is coming, a sense of normalcy returning, but the excitement is still very much alive. A lot of people excited because of what happened. And some yesterday night we got a chance to speak to some of the locals, and what they were saying is that they are very optimistic. They are hopeful that this vote or this election will mean their lives will become better, will change. Remember, actually where I'm standing, Sam, we did have a mock election sometimes back and asked people what they would expect a new government to do for them. And one of the things that a lot of locals in Nyeri said was that they would actually see what one of the things that the Hustler Nation or the Kenya Kwanza movement was calling for, the guaranteed minimum returns, better prices for their coffee, tea and the like. And I just want to have a conversation with a few people here to just get a feel of how they feel, what they hope and what they think this means for them. We start with you, tuanze na wewe. Nataka uniambie unaitwa nani na unieleze kwanza unahisi vipi na pia matarajio yako ya serikali mpya ni yapi? Mimi naitwa James Wangai, ni mkaaji hapa Nyeri na bebeaga na boda hapa. Sana nahisi poa sana wenye Gachagua amechukua wakiwa na deputy president wake. Tena tunangoja tuone kama angalau hii maisha itanyooka. Wenye iko gumu angalau ikuja chini kidogo. Tuone kana maisha itaendelea poa. Na labda katika sekta ya bodaboda ni mambo gani labda ungetaka serikali hii mpya iweke mkazo? Kwanza mambo ya bodaboda naona kama mafuta venye iko juu sasa, lita moja ni 160. Kasa mkimwambia kuongeza pesa hataki, anakuambia maisha ni ngumu. Sasa inabidi ngangane tu nayo. Alright, karibu hapa. Nataka wewe uniambie unaitwa nani na uniambie unahisi vipi na labda wewe matarajio yako kwa serikali mpya ni yapi? Kwa majina naitwa Tabitha Nyangai. Matarajio yangu kwa serikali na tarajia tusaidiwe sana sana sisi vijana wenye hatuna kazi, na tusaidiwe sana sana na tuangaliwe kwa maana ukiangalia idadi yetu ni kubwa na tunahitaji kazi. Na labda ukisema kazi, ni kazi kama gani ambazo labda nyinyi kama vijana mngetaka serikali ifanye ama nyadhifa ziongezwe na serikali? Kivyangu nitasema kazi ni kazi, tunaweza fanya kazi yoyote, kwa hivyo tushughulikie jinsi mnavyoweza ndio tuweze kuendelea kimaisha. Haya, na asante. Another person here, nataka uniambie unaitwa nani na unieleze kwanza wewe unahisi vipi, na pia unieleze unatarajia nini ama una matumaini gani? Asante sana. Kitu ya kwanza ni kumshukuru Mungu kwa sababu ya kuafikisha matarajio yetu ambayo tulikuwa tumetarajia kwa wakati mrefu sana. Tukikumbuka hapa ni pale tulisisitiza sasa rais ambaye ako sahihi achukue deputy ambaye ako ni Rigathi Gachagua. Hapa ndipo tulifanyia the first ballot, kupanya ballot ndio achukue yule naibu wa rais atachukua. Tunashukuru kwa sababu alichukua maoni yetu. Kitu ya pili ni tuko na furaha sana, hata ukisikia sauti yangu iko chini kwa vile tulifurahia jana hapa tulifurahia sana kwa sababu ya hii ushindi si yetu, ni ya Wakenya wote. Tunamshukuru rais ambaye alichukua utawi kwa sababu yeye alisema yeye ni rais wa nchi yote, na tunataka wenye wako pande ile nyingine wakuje sasa tuungane tuendeleze ishi. Tukiomba sasa matarajio yetu sana sana kwa hii serikali ya rais ambaye ako na naibu wake, tunaomba waweze kuangalia wananchi wa chini sana sana pande ya chakula, tuone kama hii bei ya chakula itaenda chini, sana sana pande ya mafuta, tuone kama mafuta, kazi yetu ya bodaboda inahitaji mafuta. Ukiangalia siku hizi inakuwa ngumu hata kulipisha customer, mafuta imeenda juu, inabidi bei iende juu. Akiangalia pande ya mafuta tutafurahia sana. Asante sana. Asante. Na mwingine hapa
hapa. Nataka uniambie unaitwa nani na unieleze kwanza unahisi vipi na pia unatarajia nini kutoka serikali mpya. Mimi naitwa Genesis wa pikipiki hapa Nyeri na bebea hapa town ya juu. Niko na furaha sana. Hata jana ndio nikalala kama mtu ambaye amepona. Nilikuwa mgonjwa kuanzia the whole of last week nikigoja matokeo ya urais. Mimi nimepona jana usiku. Nilikuwa mgonjwa, sikuenda hospitali, lakini jana nimepona. Kusikia Ruto ametangazwa akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi nasema asante kwa Mungu. Sio ushindi wetu, ni ushindi wa Mungu. Kile nasema ile mambo yote tumeambiwa na Ruto ametuabiria ama ametuambia atatufanyia sisi wa Kenya. Najua hiyo mambo itatendeka. Juu Ruto haezi danganya. Ruto ni mtu ambaye anaomba Mungu na anasema ukweli. Kama mafuta, hiyo najua itateremsha. Uga itarudi chini. Kwa sababu ninajua wakiwa na Rigathi serikali itakuwa sawa. Na niombe wale walikuwa kwa opposition, wale wa pande ile nyingine ya Azimio, wasikuwe na matusitusi, waingie kwa serikali ya Azimio. Hakuna mtu atalala njaa hii Kenya. Tutawashughulikia na serikali ya Ruto, kila mtu atakula. Na nyama itakuwa kwa wingi, na ugali itakuwa kwa wingi. Kwa hivyo mimi naomba Wakenya wote waeke amani, hakuna kutusi watu warudi kwa kasi na tutitikie rais wa Jamhuri ya Kenya ni anaitwa William Samoei Ruto. Hiyo tuitikiane. Some of you allow me to just speak to one more person. Anasema anataka kuzungumza karibia hapa. Nataka uniambie unaitwa nani na uniambie kwanza una feel aje ama unahisi aje. Mimi naitwa Faith Wangare. Nasikia vizuri Ruto ameshinda. Alafu jana tulicelebrate, tuliimba, tukanyeshewa. Alafu sasa nataka atuangushe uchumi. Alafu wana youth wapate kazi, atuconsider. Alafu all that. Alafu sasa wakitongusha uchumi tutafurahia na tumemweka hapo atufanyie kazi, tujamweka hapo atulie. Na kazi ambayo labda ungetaka kuona serikali hii ikifanya ni gani? Labda umesema mambo ya kazi lakini kazi nyingine ambayo labda ungefikiria ungetaka kuona serikali ikifanya ni gani? Kwanza kazi ni mingi sikatai, lakini sasa shida ni ati kuna watu wazee wako huko, watu wazee wako kwa ofisi na wamezeeka, wanafaa watu retire, watu nini, watupe nafasi, jua sisi tuko na certificate zetu. Asante. All right, some views of locals here in Nyeri County, and like I said, there was a lot of celebrations here yesterday night. Now, to give you a perspective of what Nyeri voted or how Nyeri voted, we have 6 constituencies in Nyeri County, and in those 6 constituencies, we did see 6 of the MPs come, 6 out of 6 MPs coming from the UDA party. The governor Mutahi Kahiga retained his seat on a UDA party ticket. The woman rep Rehab Mukami also retained her seat on a UDA ticket, and we have a new senator Wahome Wamatinga on a UDA ticket. We have 30 wards in Nyeri County, and 26 of those wards, the people who are declared winners did vie on a UDA ticket. We have 3 independent, people who actually were declared winners on independent tickets, and 1 ANC member. So out of 30, 26 members of the County Assembly of Nyeri have come or were elected on a UDA ticket. Therefore, a lot of seats, in fact, a majority of seats did go to the UDA side of the political divide. And that is basically how things are. A lot of people very hopeful, a lot of people expecting to see their lives change. Like these people have said, the first thing they hope to see is life or the cost of living coming down to levels that what they say is manageable. And from Nyeri, we cross over into the Rift Valley to where my colleague Mary Ann is in Nakuru to get a feel of what it's like. Mary Ann, here celebrations are still on, people still hopeful, people still excited. What is it like there in Nakuru? Mary Ann. Good morning, Martin from Nyeri. Well, indeed, here in Nakuru, of course, celebrations. We saw celebrations yesterday evening. Immediately, the president-elect was declared by IEBC's Wafula Chebukati. So people took to the streets along Kenyatta Avenue to celebrate for about 3 hours, considering that particular declaration. But of course, today, the next morning, what we are seeing is that people are residents of Nakuru are just back to their normal businesses. But I'll be engaging some of the residents here just to share their views about this particular election, the 2022 general election. And maybe I start off, nianze na wewe, tafadhali uweze kunieleza, uanze na jina
jina lako, uniambie maoni yako kuhusiana na uchaguzi wa mwaka huu ni gani? Kwa majina yangu naitwa Mr. John Kehumba, muuzaji wa kofia hapa Nakuru. Tunashukuru jinsi Chebukati alifanya, lakini baadhi yetu hapa Nakuru tulikuwa tumegawanyika. Sasa mimi mwenyewe nilikuwa mtu ya Jubilee. Tulikuwa nasema the baba the fifth, lakini sasa venye tumeshindwa, roho yetu bado iko na amani na tunashukuru. Wenye tena walishinda pia watuchukulia kama ati tulifanya kitu ambaye ifai, kitu ambaye tungesema tungeishia Ruto the fifth, uongozi mzuri, Mungu ambariki, amuonekanie na aweze sasa kuangalia sasa Kenya kijumla, watu ambaye walimchagua na wenye hawakumchagua. Tunadhani sasa atafanya mambo ambayo inafaa kwa kila mtu yote, na Legathe pia tuko pamoja kabisa. Tunawashukuru, Mungu awabariki na uongozi ukuwe mzuri. Na watu ambaye tulishindwa sasa kama sisi, ningetaka kusema watu wengi roho zao ikuwe tulivu, waendeleshe maisha yao mbele, mtu afanye kazi ambayo anafaa afanye, aombe Mungu amsaidie. Hivi sasa hakuna jingine. Tunashukuru wakaji wa Nakuru, amani iko na kila mahali waweke amani. Tunashukuru Mungu. Asanteni. Asante sana. Nipate maoni ya mwingine. Tafadhali anza na jina lako, niambie maoni yako kuhusiana na uchaguzi wa mwaka huu ni gani? Sawa, asante sana. Mimi naitwa Maju. Jana Chebukati alitangaza, nimekuwa nikiachwa na mademu lakini sijaiumwa kama hivi. Hata kama siasa tuwekagi kwa roho, ili ingia peke yake. Sasa Kenya naomba tu Ruto, kama ni atapata, ikuwe ni kotini ama si kotini, mwenye atapata bwana, sikuwe mbaguzi ati hawa wako. Mimi ni wazimio. Na Ruto ni bilionea, Raila ni bilionea. Raila endi Bondo, Ruto endi Sugoi. Hao ni majirani. Sasa sisi ndio itabidi tu tukue tu pamoja, msianze wao kutusiana ama nini. Kama imeenda ama nini, lakini inauma, lakini nitazoea tu. Let me one more view. Labda uweze kunieleza maoni yako kuhusiana na swala hili, uchaguzi mkuu. Hapo jana tuliona William Ruto ametajwa kama rais mteule. Habari ya asubuhi, mimi naitwa Ann kutoka Nakuru. Nashukuru sana matokeo ya jana. Kitu hata nashukuru sana ni amani yenye tuko nayo Nakuru. Tumerudi kawaida kazini, hakuna wenye walikuwa Azimio, wenye walikuwa Kenya Kwanza, wote tujumuanishe, tufanye kazi pamoja na Mungu awabariki. Haya, maoni ya mwingine mkazi, niambie maoni yako kuhusiana na uchaguzi wa jana. Tuliona jana kulikuwa na celebrations hapa town. Maoni yako ni gani kuhusiana na zoezi hili? Mimi mwenyewe naitwa Kuskuria, mkaji wa hapa Nakuru. Na tulikuwa tumechokeshwa na hii kitu kungojea sana, hadi tulikuwa na wasiwasi, hatujui venye kungeenda, but tunashukuru venye Ruto walichukua. Though hakukuwa na ile furaha ama kusherehekea, yani watu wengi hawakusherehekea juu tulikuwa tayari tushachoka akili, shule nini ma business hazifunguliwi. Hata ukifungua job hakuna customer. Kama mimi ni mtu wa magari, hakukuwa hadi na customer, unaona. So tulikuwa na stress, tulikuwa tunaomba tu hii kitu ishe kwa amani. Either ni Uhuru ni nani atachukua, Ruto ama Raila, hii kitu tu tuondokee juu imetupa stress kabisa. Na kwa sasa na umeona kuwa rais mteule ni William Ruto, ungetaka kufanyia nini kama mkazi wa hapa jiji la Nakuru? Kitu cha kwanza ni amani. After that maendeleo tunataka juu town yetu saa hii imekuwa city, imekuwa kubwa. So tunataka maendeleo iletwe kwa wingi, pande hii pesa zimwagwe pande hii, ndivyo at least hii Nakuru yetu ikuwe kubwa na itoshane na zile matauni zingine kubwa. Juu hata sisi tunasikia town yetu imekuwa city. Yes, imekuwa city. But venye naenda Nairobi ninaona Kisumu venye kuko na Mombasa, hii Nakuru yetu bado iko nyuma. So tunataka Ruto, tungekuomba tu utuletee maendeleo pande hii. Usiangalie tu mambo ya Nairobi ama Mombasa. Kuja pande hii uone Nakuru venye iko, mpangane venye hii Nakuru yetu itakuwa kubwa, venye mabusiness zitafunguliwa, venye watu watasaidika. Mwananchi wa chini, wachana na mambo ya kusema ati mama wa soko. Hata sisi watu wa matatu na mambo ingine tunakuhitaji. Tunataka maendeleo mingi sana hapa tao. Yep. More views from residents. Wanze tu na jina lako, niambie kwa sasa tumeona rais mteule ni William Ruto. Maoni yako kuhusiana na zoezi hili, na pia utueleze ungetaka nini hasa wafanye? Kwangu kwa jina langu naitwa Hinga na jina la mtaani naitwa Government. Mimi nimeshukuru kwa sababu Ruto alipata, nilikuwa mfuasi wake. Na vile amepata, ninashukuru sana.
Pia naambia wenye tulikuwa upande mmoja, watu wa UDA ama Kenya Kwanza, to embrace watu wa Azimio. Tushikane. Saa hii tuko na jukumu tuanuli, kama mko karibu na mtu wa Azimio, mnulie kasoda. Kama umefurahi, muonyeshe furaha yako. Si wakati ile siasa ya watu walikuwa wanapigana. Saa hii ukishinda unafurahi. Kitu kingine upande wa Ruto, saa hii ndiye yako na serikali. Vile tulimsherehekea, akienda vibaya tutampigia nduru tena. Hatuogopi, wananchi tuko gangari. Saa raundi hii wananchi ndio tunaongea. Akienda vibaya nduru atapata, ataenda kama mwenzake vile alienda. Asanteni. Asante. Maoni ya mwingine, uniambie tu kuhusiana na zoezi hili zima, uchaguzi mkuu uliona ukiwaje, na kwa sasa naibu rais William Ruto ametajwa kama rais mteule. Maoni yako ni gani? Okay, tunashukuru kwa yeye kupata hiyo kiti, na pia mimi ningeweza kuongelea vijana ya kwamba atuangalie kama vijana at least tupate kazi. Unajua vijana ni wengi nchi na wengine wamejiingisha kwa madawa ya kulevya, ni kwa ajili ya kuwa na disappointments, kwa ajili ya kuwa na vitu kama depression, kwa sababu wengi wamesoma hawajapata kazi. So wangeangalia sekta ya vijana sana ndio tuweze kusongesha hii nchi mbele. Na kwa sasa unaona uchaguzi mkuu kwako, maoni yako ilikuwa vipi kwako? Okay, sasa mimi tunakubali tu. Unajua kama amepata tunakubali, na tunaunga tu mkono, tushikane pamoja kama wa Kenya ili tuweze kutengeneza hii nchi na tusonge mbele. Asante. Maoni ya mwisho, uniambie kama mkazi, kwa sasa ungetaka rais mteule afanye nini now that serikali sasa imechukuliwa na mrengo huo? Okay, mimi naitwa Kevin Morara, mkazi wa Nakuru. Mimi ningependa rais wetu atutimizie ahadi zake zenye alizotuahidi kabisa. Well, indeed, those are divergent views from Nakuru residents talking about now that the Kenya Kwanza coalition the president-elect is William Samoei Ruto, then talking about how they are hoping that their views will be heard in terms of the different ideologies that William Ruto had in his manifesto. So, of course, giving divergent views, talking about how it's about time, calling for truce in terms of the different political parties that were weighing in this general election, hoping that the country will remain peaceful, even as they come to terms with this fact and the fact that now the government has been taken over by the Kenya Kwanza coalition. So, of course, more views from Nakuru residents. We'll expect more in the course of the day, more reactions, celebrations. We saw the celebrations yesterday. So, in the course of the day, possibly we'll also see different groups or different residents converging and celebrating following that particular announcement yesterday. All right, thank you so much.